ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯥꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯤꯁꯤꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯀꯪꯒꯨꯖꯝꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ꯫ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯅ ꯃꯥꯡꯖꯍꯧꯕ, ꯑꯁꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯈꯛꯇꯅ ꯀꯞꯍꯧꯕ, ꯑꯁꯣꯛꯄꯅ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯂꯥꯟꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯁꯣꯛꯍꯧꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯁ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯉꯥꯔꯤ ꯅꯝꯂꯒ ꯆꯥꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯆꯥ 19 ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯁ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯆꯨꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯡ 24ꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕ ꯃꯊꯧ ꯎꯠꯄꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯕꯗ ꯃꯔꯥ ꯇꯞꯅ ꯏꯪꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯗꯨꯗꯕꯨ ꯄꯥꯝꯅꯩ꯫ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯐꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯑꯔꯊꯅꯤꯇꯤ, ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟ, ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯕꯗ ꯆꯪꯕ ꯐꯖꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯥꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯕꯨ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯔꯦꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯈꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯄꯣꯔꯝ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯔꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯟꯗꯣꯡ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯃꯥꯖꯀꯤ ꯃꯥꯡꯒꯗꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯈꯟꯊꯕ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯠꯇ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯁꯦꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯑꯔꯊꯅꯤꯇꯤ ꯐꯪꯂꯛꯇꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯔꯛꯁ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛꯅꯤ꯫ प्रजाना थगलप महुत्सिंग लोइनना प्रजासिंग अमदि सरकारगी कर्मचारीसिंगी मरक्ता वखल पिक्सनबा अदुबु मरनागी ओइनदि वखल साक्थोकपा मियोय कया मरुम यावबना लेंगाकलोनगी आथ्रबु मिराइखि अदुना लेबाकी शांति रक्षादा अकायब पीबा होरकपा कयाबु थिंगबा ngamhौदबा अमदि ngamlaktaba याबगी वफम कया मरुम लाई प्रजाना थगतखिबा मियोयसिंग अदुनसु प्रजागी वकतपु ताबीबा वालकपा अमदि प्रजासिंगसु मिहुतसिंगी थौदा पोरम कयाबु लौबीबा वाटपा असिना नकल अनिमक्ता लैनरिबा मरि अदु फबा वालकपदगी लेबासी शांति लेरक्तबनि अमरोमदा सरकारगी लोइसंगसिंगदा लैरिबा कर्मचारीसिंगी मरक्तसु कर्मचारी मसिलगी मरक्ता लैनरिबा मरि फलक्तबा थाक्सी खक्सी वाटनरकपा कया मरुम लैबना लेंगाकलोनबु तुंगोइनरकपगा लोइनना लेबाकी शांति रक्षादा अकायब पीबा कयाबु कंट्रोल तौबा ngamlaktabagi tanjadu yamna nakna leirabra haibadu singnadaba ngamde tasengnamak akhoi masel nungsinadana lisangshina leikrabadi mamai thangda akhoi fajaraba democracy gi saktamasi mangkhiba yabagi akiba lefam thui loinana kanagumba amatana leibak sashangi mapi mapa oiba ngamlaktaba yabagi oithokpa lei पृथ्वी अतै लेबाकसिंगना साइंस की युग ओइख्रबा मतमसिदा अखोगी मीसिंगना हौजिकता खुंदा लैताबदौना तोंगान तानिंगबगी वाखलोन सागनरकपा कांगलुप मसल डोमिनेट क्लास ओइनिंगबगी उंखतनरकपा नुंगसिनदबा मतौ उत्पसी तुंग कोइना अखोई पुनमकी लेबक थीबनी हाइबसी अमुक नैनरुद्रबसु पुनमंगना खंगनरबा वफमनि अखोई मसल नुंगसिनदबा मतौ उत्पा उंखनबा कयाबु थदोलगा नुंगसी चानना लैमिनरबतदा लैबाकी सखत खोंथांगी थरों कयादा फजबा मतिंग ओइगनी हाबिसनी ngasi chaliba matam amuk halaklaroi nungsinabada mangjaba karisu leiti haiba wafam editorial kalam asida thamli dugo tentakna international congress manipur gi page tagi thagal pogorul kharaga loinana video footage masang tang myamna thamjage manipur gi after manipur parliamentary election da candidate oina songthokliba Alfred Kangam Arthurna media rapi kiba warol khara handa ke khoi simaina outer Lok Sabha constituency da Congress party na yako left no haina ticket pb rakpa adugi India Alliance ki common candidate oina thakat ibse the most important factor last 10-11 months irang thok lai se sidi thinjan da ba yade misik mo pot se Kiam Queen Chathagani, Chathari by Bishidi, common citizen Makai, the Shokribni. Me Praja Shokpa Habishi, leader Karaman Hingi Dorino. Leaders in Lane, leader Ladi Kamkai, they have among the Chalaga Praja,
हिंबे याद्रब तारदे सिदी स्टेट लेतब का चप माने एकोइन होजिक वारो बसे प्रजा लेतब दे प्रजा लेतदुना वाना वाना लेबजे सिदी रेक्टिफाई तोदब यारोय सिदी वार फुटिंग द अकन ब डिसीजन लौरगा मीगा नुंगाई निंगाई नतबा मीना ताथिबे याय मीना शावबे याय मीना नुंगाई बे याय नुंसिबे याय नुंसिदबे याय चुमना करंबना तौरगा लेबाक की दमकता शासनदा प्रजा मागी डेमोक्रेसी दा हायबेसी security to one's life and property. Government की duty से basic purpose से security to life and property ने. अतो शी निशी शी relief camp तले रिबो में आम से मशाम शा की property दा हंजन बंगम रिबो last 10 months से. कना सुंग हम दे property तो हंजन फंगे द्रो be it in the valley, be it in the hills. शिलो इन मक काय रख पशे शी fabric थुगाई रख रहे. Fabric थुगाई बशी force तरी यार वही. By force तो शी ngमगनी है बशी ngमगे तो बोर दिन नहांदी की रशिया न यूक्रेन थोरम खनी. Or Israel na Palestine thoiram khani yade entire Middle East Israel langthok khani har so adum khang re liris ni military might tadi force tadi yade si samjan na ba ha besi di nung shiba purak pa ha besi tawai degi with all intentions to unite people torok pataba ashi gi lambi si de khoi nisi hak nomination file to besi da ahanda manipur praja la hainin besi this path to unifying a people and ensuring that the people live in peace and safety for their lives as well as their property abhishek asida junction ni amarom dana thawal gi DC office ta nomination filling tawba loraba matung MLA Ranjit amasum Surja Kumar Okram ga loinana tholakpa outer Manipur gi candidate oiriba Alfred Kangam Athana press briefing the pi hiba worol khramuk mayam taminasi how do you take, because you said you have filed your nomination paper today, so how do you feel? Excited to see, to await the actual festival for democracy, waiting for the 26th. But when we look into the real issue now, you see this time's election is very crucial and very critical also, because you have been attacked several times consistently. So, don't you think this hampers your electoral process? One thing I realize is it's not up to individuals. If the people are with you, and like the saying goes, when the people are with you, then God is also on your side. So I feel that the people of Manipur, they'll be on the side whichever is rational and where there is logic and reasoning. So whichever candidate offers the best possible way out, that is in a peaceful way and that is in a democratic way, I'm sure the people will stand by such candidate. Okay, what sort of mandate do you want to carry on with the advocacy for this particular election? Mandate of the people? See, the outer Manipur is a very complex constituency. You have all communities. You have four major communities. That's the Muslims, the Meiteis, the Nagas, as well as Kukis. So you cannot polarize your votes to one particular community. You have to understand that the intricate details of how this constituency has been woven. You have to make sure that you live up to the expectations of all the different tribes, different communities living, and try and deliver that is the best possible way without hurting one or the other. So in terms of the development, what will be, are you going for the election for peace as well as for development? I think development is something which is definitely one of the most important factors that everybody vies for in a place like Manipur. See, there are things that we do constitutionally and there are things that we ask in the appeasement sort of way. I think it's time that the government of India did not look at Manipur and try to appease our people, but empower our people. And I think for that, whoever wins this time, especially if I do win, I'll try and make sure that our state is empowered, that we can make our own decisions for a better future. All the best. Thank you. aduga hauji ko ina di myam paus matang se lusin jarage masum myam pun anau bab dit ngamine sai na senel sigi meke dik sumyang im khum makha ta na thamjari